And where do you live, Jane? Do you live in Hanoi? I live in Phú Yên province. Okay. And how old are you, Jane? I'm 12. 12. Okay. You speak very good English. Thank you. How long have you been learning English? I've been learning English for 3 years. 3 years. Okay. Well, I'm very excited to do this lesson with you today. Is there anyone else who would like to talk to me? What about Juan? Hi, Juan. Châu, anh đang gọi Châu á. Cho. Hello, Hi, Cho. How old are you, Cho? I'm 10 years old. 10 years old. And could you tell me some things about yourself? What do you like to do? Do you have any hobbies, or do you like to ride your bicycle? Do you like to play soccer? I like to play chess. Play chess. Wow. I like to play chess as well, but I'm not very good. Maybe you can teach me how to play chess. Do you like dogs or cats? Do you have any favorite animals? Do you like any dogs or cats, or maybe you like cows? Sao vậy anh nói bị rẻ thế cô? Anh có thể nói cả bằng tiếng Việt giúp em Châu được không? Em Okay. Châu sẽ từ từ. Okay. Em có thích em thích con vật gì? Em thích con chó hay là con mèo hay là con trâu? Em thích cả chó lẫn mèo, nhưng mà mấy cái con chó hay mấy con mèo vừa xấu vừa dữ thì em lại không thích. Châu nghe anh nói tiếng Việt nhưng mà Châu phải trả lời bằng tiếng Anh. Đúng rồi. So you like dogs and cats, but not the ugly dogs and cats, only the cute ones. Yes. And Cho, do you also live in Hanoi, or do you live somewhere else? I live in Hanoi. In Hanoi, okay. Nice. I also live in Hanoi. I'm now back in Hanoi for 2 months, and then I'll be going back to the Netherlands, Halan. How old are you, Cho? Em bao nhiêu tuổi? 10 years old. 10 years old. And do you know how long you've been learning English? Em có biết em học tiếng Anh bao lâu chưa? I think is I think I study English 1 year, 2 year, 3 years? 4 years. 4 years. Okay. Very impressive. Is there anyone else I can talk to as well? Maybe Ian or Chang? Hà. Đỗ Thị Yến là bạn Hà. Okay. Còn Trang Hoàng là bạn Vương. Vương. Ok. Hai bạn nào? Bạn nào muốn giao lưu với anh Quân nào? Chắc là Vương đi. Vương tự tin hơn. Vương giao lưu đi Vương ơi.
Rồi, chạy đâu mất rồi? Ok, Jane đi. Cơ hội cho Jane nào. Jane, could you tell me what your favorite class at school is? Favorite class? I think my favorite class at school is music class. Music class. Oh, wow. I love listening to music and see my teacher playing it. Mm-hmm. Sounds very nice. Do you think you'd want to learn a musical instrument someday? I want to learn a musical instrument, but it's too hard to learn. Yeah, it is very hard. It is very hard. I used to teach music. Wow. Yeah, I played the piano for a very long time. You can play the piano. I cannot play it. I can play kalimba, but I just do simple notes. Mm-hmm. Now, the piano is very fun, but it takes a lot of practice, and I haven't played very much recently. Do you Could you tell me a little bit about some of your favorite music artists? Do you have anyone you really like to listen to? Maybe K-pop or Vietnamese music? Like Phương Mỹ Chi or Taylor Swift. I love Taylor Swift as well. Yeah. She's very good. Do you know Phương Mỹ Chi? She's a very good singer in Vietnam. She used to join a lot of compete, Mhm. and she sings very well, folk song. Oh, nice. Yeah, I just searched her up. I'll give her a listen. I'll listen to her after this class. Was you born in Netherlands? So I was born in Hanoi, and I lived here until I was 18 years old. And then I moved to the Netherlands to do my university degree. So I lived in Holland now. I have lived in Holland now for 4 years. And I just came back a few weeks ago just for holiday and to see my family. But I grew up in Hanoi. But my Vietnamese is not so good. I think your father or your mother is Yeah, from correct. Netherlands. My Wow. my dad is from the Netherlands. So that's why. So that's because your face looks so Netherlands. Yeah. A lot of people say that I look similar to a famous soccer player. Wow. I need to think of his name. I'll think of it later. Maybe Doc Van Lum. I've heard that from very many people. I don't know if you know him. No, I don't know about that soccer player, but I think your face looks like him. Yeah, Yeah, a bit Netherlands and a bit Vietnamese. yeah, correct. Do you learn, do you have English classes at school, or do you mainly learn by yourself? I mainly learn by myself. Like I usually search on the internet and listen Mhm. to BBC English Mhm. and practicing on speaking on. I don't know what's that app's name, but Mhm. yeah, I learned speak. I used to speaking Yeah. Is it called Duolingo, or is it a different app? like Speakpole. Okay. Do you Well, know that app? There's a lot of foreigner there. yeah. I haven't heard of that app, but I'll have to check it out. I'm very impressed by your English, and especially that you taught it yourself. That's very, very impressive. What about, do you have any idea what you want to do in the future? Do you dream to become a doctor, a musician? What is your big dream? Well, I also like drawing too. I often draw in my free time, and my art is not that bad. I want to be an artist that I will go to another country and be an artist there, or maybe become an English teacher
as well. That's amazing, Jane. I hope it works out good for you. As long as you keep practicing, I'm sure you'll be able to do it. Thank you, Dada. Is there anything else you want to ask me? Or maybe I can tell you a bit about myself. I studied business management at university. I don't know if you've heard of what that is. And some of the things I like to do is, for example, I like to play soccer, and I like to hang out with my friends and go to coffee shops and drink café Baxiu. That's my favorite coffee. Wow. So you like to drink Vietnamese drinks? Yes. Yes. Do you have any favorite Vietnamese foods or drinks? What else do you like about food in Vietnam? Well, I think in Vietnam, the food has so much more flavor than anywhere else in the world. I've tried a lot of different cuisines, but I think in Vietnam, the food is the yummiest, and there's a lot of variety. There's so many different types of noodles and rice that you can try, and I think that's my favorite part about Vietnamese food. Well, I want to try Netherlands food one time and want to try how Europe tastes, but I think in the future I may do that. No, But absolutely. But I do want to warn you, the food is not very good. Not very good compared to Vietnamese food. Oh, what do you say that? I think food around the world all good. Like they have different tastes and different things. There are some good Dutch foods, but it's mainly a lot of boiled potatoes and cauliflower, and usually they mix it together with some sort of sausage. And there's not as much variety as in Vietnam, for example. I think Vuong wants to talk with you. Hi, Vuong. Could you tell me a little bit about yourself? How old are you? I'm 12. You're 12? Yes. Could you tell me, do you have any favorite sports you like to play? Or anything you like to do for fun? I have some sports. I want to play swimming and chess. Although sometimes I'm bad in chess, but I still really like chess because I can think. Chess is very tactical. I agree. It takes a lot of thinking. Do you have? So do you also live in Hanoi? Yes, I live in Mỹ. Okay, nice. And do you get to swim often there? I swim often in this summer. I often swim in like June and July, but August I have to go back to school. Yes, yes. It's so hot during the summer that swimming is just so much fun. Do you have any brothers and sisters? I have a older sister. How old is your older sister? She is 22 now, and she's just finished university. Okay, nice. She's a similar age to me. I'm 23. Yes. And how about at school? What's your favorite subject at school? My favorite subjects is math and English. I like to think and solve math problems and speak English. Yeah, well, you're doing a very great job at English, I can tell you that. And is there anything that you'd like to become in the future? Maybe a career that you're thinking of, or
to become a musician, an artist? Is there anything you have that you'd like to become? I don't have much something yet, but I like to be an IT in the future. Oh, nice. We need a lot of IT professionals because it's a very big industry. So I'm sure they would love to have you. Could you tell me maybe a bit about your favorite foods? My favorite food is pizza and my mom's food. What does your mom like to cook? I don't know. She cooks a lot of things. Mainly Vietnamese dishes, right? So Yes. rice and noodles. Me too. I love my mom's cooking. I think moms know how to cook the best. Yes. What about pets? Do you prefer cats or dogs? I think I'd like a dog, but now we don't have. We used to have a dog and 2 chicks, but now we don't have any pets. Yeah, I like dogs too. I have a dog as well. Could you tell me what is it that you like about Vietnam? I like about Vietnamese food, culture, and history. I have learned that we had a very great history, that we have prevent France, China, and America or lots of other country to take over our country. We also have very fascinating things from the past, like we have a drum that it has very beautiful patterns that it is now in the museums, or like the knives and other things from we use in the history. I think you should go to some museums in Vietnam to see. I would love to do that. I think Vietnam has a very rich and interesting history, especially because we defeated all those invaders, the French, the US. The Vietnamese people are very strong and resilient. Yes. You also have to try our food too. We have bread, or like lots of famous food. That's correct. You have to try. I can tell. I can remember all because it has a lot. Don't worry, I have tried, I think, almost every single Vietnamese food. I love to eat. Yes. Ok, bây giờ chúng mình sẽ đọc truyện. Vừa rồi xem video rồi, bây giờ mình sẽ đọc sách và mình sẽ dành nhiều cơ hội một chút cho bạn Hà và Châu đọc. Sau đó thì Jane với cả Vương sẽ đọc ở những trang sau nhé. Cô bắt đầu mở sách này. Nếu như mà Hà đọc trước này. Nếu mà Hà muốn anh Quân đọc trước rồi Hà theo sau thì Hà bật mic Hà nói nha. Vâng. Ok. Rồi cô mở rồi, bạn Hà bắt đầu nào. Anh Quân đọc trước nhỉ. Okay. Where are we going? We packed our clothes. We packed our maps and cameras. We have hammers and paintbrushes. We even have dentist tools. Where are we going? We're going on a dinosaur dig.
No. Where are we going? We pack our clothes. We pack our maps and cameras. We have hammers and paintbrush. We even have dentist tools. Where Nice. are we going? We're going on a dinosaur dig. Good job. Do you We want to? drive to a dig site. It is a place where um, This is a very hard word. Paleontologists. paleontologists Paleontologists. paleontologists Nice. have found many dinosaur bone fossils. Fossils Fossils. are the remains of living things from millions of years ago. Paleontologists. Paleontologists are the people who study fossils. We see some huge bones Buried. buried in rock. What kind of bones do you think they are? First, we take pictures of our discovery. Then we get our rock hammers and start chipping at the rock. Soon, the bones break free. Đọc nốt trang này nhé. Dạ vâng. The bones are a mess. Chunks of rock are stuck to them. We use hammers and Chisels. chisels to knock off the big chunks. Dentist tools remove the little chunks. Paintbrush clean off the dirt. Rồi, cô cảm ơn Hà. Cô nhờ anh Quân sẽ đọc lại đoạn này, sau đó thì đến lượt em Châu. Em Châu sẽ đọc 3 trang tiếp theo bắt đầu từ trang này nha. The bones are a mess. Chunks of rock are stuck to them. We use hammers and chisels to knock off the big chunks. Dentist tools remove the little chunks. Paintbrushes clean off the dirt. The balls are a mess. Chunks of rock are stuck to them. We use hammers and chisels to knock off the big chunks. The test to remove the little chunks. Anh Quân đọc hộ em từ này. Paintbrushes. Paintbrushes clean off the dirt. Cô nhờ anh Quân giúp em Châu đọc một số những cái từ ở đây, đọc cho em, đọc lại cho em, xong rồi Châu đọc theo nhé. Okay, Joe, let's try these words because these are some tough words. So the first one is chunks. Can you try saying chunks? Chunks. 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 Nice. Chunks of rock are stuck to them. We use hammers and chisels. Can you try saying chisels? Chisels. Chisels. Nice. To knock off the big chunks. Dentist tools. Can you try saying dentist? Dentist. Dentist. Nice. Dentist tools remove the little chunks. And now for the tough word. Paint brushes clean off the dirt.
Can you try saying that sentence? Paint Brushes. Paint brushes. paintbrushes. Nice. Bây giờ cô nhờ Châu này, Châu nhìn lại toàn bộ đoạn này xem Châu còn từ nào khó, Châu sẽ nhờ anh Quân giúp, sau đó Châu đọc lại một lần nữa đoạn này. Ok. Còn từ nào Châu cảm thấy khó nữa không? Mình đọc lại nhá, mình đọc lại cả đoạn nào. The balls are the mist. Sharks of rock are struck to them. Whereas hammers and Chisels. chisel to knock off the big shark's Chunks. chunks. Dentist. Dentist tells remover the light sharks. Remove Remove the the light sharks, little the little sharks. chunks. Yeah. And then paint brushes. Paint brushes clean up the dust. Good job. Ok. Rồi, để cô bật nước nhá. Anh Quân lại giúp em sẽ đọc trước rồi em Châu sẽ theo sau nha. Okay. Some fossil bones break easily. We must protect them. First, we wrap the bones in foil or wet paper towels. Next, we mix a paste that hardens when it dries, called plaster. Then we cover the bones with strips of cloth soaked in plaster. The plaster dries with the bones safely inside. Let's try with the first two sentences. Okay? Some fossil bones break easily. We must protect them. Can you try saying that? Some Fossil bones break easily. We must protect them. protect them. Protect them. Nice. First, we wrap the bones in foil or wet paper towels. First, we wrap the bone in front of wet paper towel. Foil and towels. So we wrap the bones in foil. Can you try saying that? Anh đang đọc đoạn nào nhỉ? Anh đang đọc đoạn đầu thôi. First, we wrap the bones in foil or wet paper towels. Câu thứ ba em. Câu thứ ba. First, we wrap the bone in front of wet paper towel. Next, we mix a paste that hardens when it dries, called plaster. Next, we mix a plaster. Paste That hardens. harden when it's dry cutter. Cold plaster. Cold plaster. Nice. Then we cover the bones with strips of cloth soaked in plaster.
Then we cover the balls with strips of cloth. Soaked in oil. Plaster. Good The job. plaster rests with the balls Safely. inside. Good job. On our dig, we find hundreds of bones. Can you try saying that? On our dig, we find hundreds of bones. On our dress, we find hundreds of balls. Hundreds. Hundreds. We put the little ones in boxes. We put the little ones in boxes. We coat the big ones with plaster. We coat the big one with plaster. We carefully pack everything and return home. We carefully pack everything and return home. When we will have more work to do. Good job. Ok. Bây giờ Vương giúp cô đọc lại slide này và một slide nữa. Sau đó thì đến Jen nha. Yeah. Vương đọc giúp cô slide này lại này. Xong rồi tiếp một slide sau nữa nào. Vương bật mic Vương ạ. Vương ơi, Vương bật mic, cứ chưa có mic Vương ạ. Vâng ạ. Mình đọc trang này đúng không cô? Đọc 2 trang, đọc trang này và một trang sau nha. Xong rồi Vâng. đến trên. On our dig, we find hundreds of bones. We put the little ones in boxes. We coat the big ones with plaster. We carefully pack everything and return home. And then we will have more work to do. We cut away the plaster and clean the bones. Do you think we can put all of these bones together? It's not easy, but we begin building a skeleton. We use wires and rods to hold everything in place. This job takes months, but alas, we have a dinosaur. Ok, cô cảm ơn Vương. Bây giờ cô bật slide tiếp cho Jen nha. Cô em không thấy gì cả, nhỏ quá. Ok, slide này là slide cuối cùng rồi. Thì bây giờ mình sẽ chuyển sang chơi trò chơi. Thì Jen sẽ bắt đầu là người chơi đầu tiên nhá. Dạ. Read the clue below. Click on the word it matches. Match all the words to uncover a picture. Remains of plants or animals from millions of years ago. Jen sẽ trả lời, các bạn khác gõ cho cô vào ô chat nhá. Ủa em có con gõ không cô? Không, Jen đọc luôn.
Phần trò chơi này vừa nãy Jane chưa được đọc nên phần trò chơi này Jane sẽ là người trả lời tất cả các câu hỏi, còn các bạn khác thì sẽ trả lời giúp cô vào ô chat nhá. Chisels. Dinosaur hả cô? Đây nhá, cái phần clue này là cái phần mà họ nói về cái thứ mà họ đang nói tới. Thì Jane chọn từ nào trong số những từ này Jane đọc cho cô để cô click vào. Yeah, dinosaur. Đây mà, cái phần còn lại này mà. Tức là người ta nói là cái gì là phần còn lại của cây hoặc là con vật mà hàng triệu năm để lại á. Skeleton hả cô? Cô cứ thử bật nhá. Oops, try again. Cái này là bộ Skeleton. xương. Nhưng cái này nó giống như là những cái hóa thạch để lại á. Hay là Skeleton. fossil? Jane chọn phương án khác không? Yeah, fossils. Ok. Nice work. Tools with a sharp edge used to chip away rock. Nào, câu 2 này các bạn khác cũng gõ vào cho cô nào. Còn Jane thử chọn xem Jane chọn từ nào để cô gõ vào nào. Dig site. Chisels hả cô? Ok, để cô thử nha. Chisels. Nice work. Ok. A scaly skinned animal that lived millions of years ago. Dinosaur. Cô dinosaur cô. Nice work. A mixture of water and a fine powdery material that hardens when it dries. Plaster. Plaster. Nice work. A place where dinosaur bone fossils have been found. Dig site. Dig site. Nice work. The entire set of bones of an animal. Nice work. Đây là mình thử xem qua phần gõ chat xem các bạn. Ok, có mỗi bạn Vương là nhanh nhất này. Nhưng mà như từ đầu tiên, đây từ đầu tiên các bạn đều chọn đây rồi đúng không? Có Châu này. Châu và Yến dừng lại ở cái đáp án số 2 thôi. Ok, cho các bạn tăng tốc lên nhá. Mấy cái từ này chúng mình viết lại vào sổ để chúng mình học thành từ mới. Bây giờ đến trò chơi tiếp theo thì chúng mình sẽ lần lượt nhá. Đầu tiên sẽ là quay lại với Hà này, mỗi người một câu này. Read the sentence below. Is it fact or fiction? Click on a button to give your answer. Dinosaurs are gone for good. Hà chọn gì Hà? Là em chọn fact. Nice work. Some dinosaurs had hips like birds. Câu này Châu nào. Vương giơ tay à? Ok, Vương đi. Em muốn hỏi cô là hips là cái gì ạ? Hip là phần hông á. Vừa nãy mình xem vì Vương không vào xem video đúng không? Chỗ này lúc video họ chiếu lên họ có nói về các loại con khủng long, thì trong đó có loại khủng long nó có cái phần hông, cấu tạo hông giống như chim. Ok. Nice work. Dinosaurs like to dance. Châu nào. Châu chọn gì? Con chọn fiction. Ok. Nice work. Some fossil bones break easily. Ok.
Bây giờ chúng mình sẽ còn khoảng 7 phút nữa là kết thúc lớp học, thì chúng mình muốn giao lưu tiếp với cả anh Quân, hay chúng mình muốn xem video rồi chơi một trò chơi khác. Hôm nay cho Jane chọn nào. Jane lâu lắm mới quay lại lớp học, cho Jane chọn nào. Em cũng không biết nữa cô, cái nào cũng được. Cái nào cũng được à? Thế có bạn nào thích chọn thì xung phong chọn nào. Thôi mình giao lưu nhá. Tại vì cô nghĩ rằng là hôm nay bạn Vương và bạn Jane giao lưu rất là tốt này. Thì cơ hội cho bạn Hà và bạn Châu có muốn giao lưu không? Còn nếu không, cô lại dành cho Jane với cả Vương, bởi vì cô thấy rất lâu rồi hôm nay hai bạn mới nói được nhiều như vậy, nên cô vẫn khuyến khích giao lưu á. Chồng Vương hình như có điều gì muốn chia sẻ kìa Vương. Giao lưu được ạ. Thế chúng mình giao lưu nói chuyện tiếp đi. Cô đang rủ anh Quân là đi xe buýt lên chùa Hương chơi đấy. Nếu đi lên chùa Hương thì Vương này, Hà này, Châu này ở chùa Hương sẽ giới thiệu cho cô với anh Quân trong vòng 2 tiếng đồng hồ làm những gì. Mời các bạn trình bày nào. Vương trước nào. Mỗi bạn nghĩ cho cô một địa điểm, một món ăn hay là một hoạt động gì đó và chia sẻ với anh Quân. Vương trước, sau Vương là đến Hà, đến Châu. Nhanh, có 7 phút thôi, 5 phút thôi. Now in my hometown there is not much things or like famous food or tourist attractions, but I know a place that is near me that you should visit is the Quanson Lake. It is called like small Hạ Long because it is very beautiful. If you come here, you should sit at the lake and enjoy the view. Also, they can let you go on the boat to some island or mountains. You can enjoy the lake and mountain view. I have heard that you can you can go to another attraction, like another place in Quanson Lake when you go by boat. If you go by boat, it will take about 1 hour. As the boat driver told to me. And it has lots of activities to do. I just got there for a while, and I haven't explored much of this lake, but I recommend this lake to you and others. That sounds amazing. I would really, really love to go there with you guys. Hopefully it's not too far, or else I think that would be a very fun thing to do together. What about you, Cho? Do you have any fun ideas of things we can do in your hometown? Is there maybe a favorite food you'd like to show us? I have never been to Chùa Hương, so I don't know what to say. I know that it has a very beautiful and me. It's very beautiful. Yeah, I've heard that as well. So I think that would be a fun idea for us to do together and explore together. What about, is there any local dishes that you can only get in your hometown? Con không hiểu anh nói gì. Châu em có biết
Có món gì đặc biệt, đặc sản mà em còn muốn chỉ cho anh không? Em không biết. Phần này Châu nói bằng tiếng Việt cũng được. Nếu mà anh Quân đến nhà Châu chơi thì Châu sẽ chiêu đãi anh Quân món gì? Con không biết chưa đã món gì. Con ăn gì mà con thấy ngon hàng ngày, bởi vì anh Quân sống chủ yếu ở Hà Lan mà, nên là con nếu như là con làm người mời khách chẳng hạn thì con sẽ nghĩ đến món gì? Mẹ con là con biết rồi. Mẹ con nấu món gì ngon? Con liệt kê thử một số món mẹ con nấu ngon nào. Con thích món trứng rán khoai tây của mẹ, xong cơm rang, xong rồi thì có nhớ thứ. Con thích ăn tỏi trong món rau muống xào. Anh cũng thích các món đấy. Mẹ con bảo là ở chùa Hương thì có vịt cỏ Vân Đình. Anh Quân nghe đến món vịt cỏ Vân Đình chưa? Cháu chưa thử món này đâu ạ. Nhưng mà cháu biết Món này một lần cô đưa khách người Trung Quốc đi công tác, trên đường về thì đi qua Vân Đình, và người ta cũng phải thừa nhận rằng là Trung Quốc nổi tiếng với món vịt quay, nhưng mà ăn vịt quay Vân Đình rất ngon. Thế thì cháu rất muốn thử. Okay. Tiếp tục đến Hà nào. Nếu mà anh Quân đến nhà Hà chơi thì Hà sẽ có điều gì muốn chia sẻ với anh Quân nào? Vương đợi Hà phát biểu xong rồi quay lại Vương nhé. Chia sẻ về đồ ăn hay là kiểu cái chỗ để đi chơi? Anh Quân hỏi em Hà đi. Tell me about the places you like to visit. What are some fun things you can do there? Anh nghĩ là chùa Hương. Ngoài chùa Hương ra mà nói về địa điểm đi chơi giống như là tan học mà các con muốn đi chơi hoặc cuối tuần đi chơi ấy, thì các con hay đi ở đâu? Ngoài hai địa điểm là chùa Hương với cả hồ vừa rồi mà Vương có nói ấy, thì Hà có cái gì khác không? Chắc là đi công viên mình. Công viên gì nhỉ? Con cũng chưa biết. Cô search ra cô thấy nhiều lắm này. Có chỗ nào có ngựa này? Hà biết chỗ đấy không? Không ạ. Ok. Rồi thế quay lại với cả Vương nào. Vương đang muốn phát biểu gì? Vương phát biểu nào Vương ơi. You can come to our hometown and visit some places like Hương Pagoda or like Pastor Lake, like I said, and Thung Trúc is near that. It is a new place, and you can go kayaking, enjoy it had lakes too. You can enjoy the lakes and had and camping. My mom wants you to come to our hometown. I like that too.
I would really love to come, especially to see all the beautiful nature and all the fun things you just mentioned. So, for example, going to the lake or visiting the Hương Pagoda. And of course, eating some delicious food. Jane, you wanted to say something? Ok, phần cuối cùng mình sẽ dành cho Jane nhá. Nào mời Jane nào. Although I don't live in the north of Vietnam, but I want to recommend you a place that in Phú Yên province. Like you can go to Vũng Rô in Phú Yên province if you had an opportunity. In there, you can enjoy a lot of seafood and do a lot of activities like swim in the sea and eat any traditional food like tuna, ice, and a lot of more seafood. And then you can do a lot of activities like swim there, ride a boat, sailing like that, and check in there. It's a good thing when you go check in a sea view and a beach view. It's so interesting. That sounds amazing. That looks very beautiful. I don't think I've ever been there before, but that is definitely on the top of my list now. You can go there by bus or plane, but plane is more convenient. For sure. I just drove with my dad from Hanoi to Hoi An last week. That's a 13-hour drive. So maybe next time I'll drive from Hanoi all the way there. Yeah, Vũng Rô is a really nice place. I recommend you that place. So if you had a chance, you can go there to check in, play, and eat food. Thank you for showing me, Jane. Rồi, cô cảm ơn các bạn nhé. Chắc là có một số bạn hoặc là anh Quân ăn tối chưa? Đang chuẩn bị ăn đây ạ. Thì chúng mình sẽ nghỉ và ăn tối, và lớp tiếng Anh ngày mai vẫn có lớp bởi vì có anh Pablo ấy, ngày mai sẽ quay lại với lớp. Đó. Thế thì hẹn anh Quân vào buổi sau nữa. Còn ngày mai chúng mình lại quay lại lớp nhá. Thầy Pablo sẽ quay lại với chúng ta cũng giờ này ngày mai. Nhưng mà cô ơi, vẫn là mình với lớp tiếng Pháp à cô? Không, hôm nay là lớp tiếng Anh, hôm nào mà có lớp tiếng Pháp thì cô sẽ báo sau. Ngày mai là lớp tiếng Anh. Còn nếu các bạn tiếng Pháp mà các bạn nên muốn vào giao lưu với thầy để coi như là học tiếng Anh và thi thoảng có bon chen câu tiếng Pháp thì cho bon chen một tí. Châu hỏi gì Châu ơi? Ok, Quân đi ăn tối đi Quân. Ok, chào các em, chào cô ạ. Ok, Chào anh. Châu hỏi gì cô hả Châu? Con muốn hỏi là chủ đề mình cần chuẩn bị cho ngày mai là gì? Thực ra ngày mai thì cô có gửi cho các bố mẹ một cái phần về một cái bài báo mà cô đọc được ấy. Thì cô có gửi. Nó dài lắm. Nhưng mà các bạn có thể đọc bằng cách các bạn dơ ở trên cái Google dịch ảnh ấy. Nó sẽ dịch hết ra tiếng Việt. Các bạn đọc nó hiểu. Sau đó thì từ cái phần mình hiểu đấy mình nghe các bạn thì như là Vương tiếng Anh khá, Jane tiếng Anh khá thì các bạn ấy sẽ giao lưu được thầy, mình nghe dần. Còn ngoài ra thì vẫn là giao lưu, con bao giờ cũng vậy. Tất cả các buổi tiếng Anh thì đều chuẩn bị giống nhau, là mọi người sẽ hỏi con là con đã làm gì trong thời gian vừa qua, con có câu chuyện gì con muốn kể, con cứ chuẩn bị những cái đó thôi, con có cái gì con nói cái đó nha. Em chào cô. Okay. Hẹn gặp lại các bạn tối mai nhá. Bye bye. Bye bye cô. Em chào cô. Bye Bye bye.